Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Ekstasiana. Kali ini aku akan sharing tentang bikin konektor masker dari mutiara bentuknya bunga. Nah, ini contohnya. Terus bahan-bahannya ada 51 butir mutiara sintetis ukuran 6 mm. Aku pakai warna lavender. Kemudian ada 10 butir yang warna putih, ukurannya sama. Ada 2 kokot udang atau kait udang. Kemudian ada ring yang warna gold. Terus aku pakai senar, ini senar pancing. Ukurannya sekitar 0,4 mm, panjangnya aku pakai 75 sampai 80 cm. Kemudian ada gunting dan tang. Ini tang jepit ya. Oke, langsung aja kita lihat cara bikinnya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video aku biar nanti aku bisa update terus video-video terbaru lainnya. Terima kasih, selamat menonton ya.